morning, kids. So come on, let's stand up onto our feet and let's praise and worship Jesus this morning. Come on, kids, just clap your hands wherever you are. Clap your hands to Jesus. Yes, God, Lord, we welcome you in our places, oh God. And Lord, have your way in our place, oh God. And Lord, simbahon ka namo, oh God. Lord, dayigon ka namo, oh God. In Jesus' name we pray, amen. Hallelujah. Come on, just clap your hands to Jesus. Come on, let's sing this. Your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble, Lord, I am all to you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, sing this. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are, 'cause you are the way, the truth, and the life. Wherever you are, just raise your hands. Let's just worship Jesus this morning. Oh God, Lord, we worship you in our places, oh God. Lord, we worship you with all our lives, oh God, with all our hearts. So come on, kids, just raise your hands. Let's just worship Jesus this morning. Come on, let's sing this. I love you, Lord, and for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands, and from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing goodness of God. We sing all my life. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Kanunay kang matinudano, kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may ginihawa, huwiton ko. Yes, Jesus, oh God, Lord, we thank you, oh God, for this morning, oh God. And Lord, we thank you for your presence, oh God. And Lord, today, oh God, Lord, we lift everything up to you, oh God. And Lord, we are ready for more, and we are ready to receive your word, oh God. Lord, bless each one of us, oh God. Bless all the teachers and all my classmates, oh God. Lord, we thank you for everything that you have done, oh God, in our lives. In Jesus' name we pray. Hi kids! Welcome to the Kids in the Ministry. I am Teacher Kevin and I would like to greet you a happy Sunday. No, kung ikaw nakitapa dira igna sa happy Sunday, no? Alright, so karon no, before ta mamino sa pulong sa Ginoo, I have some trivia here, and this trivia will talk about faith, no? Kinsa man sa inyo diri ang kabaloon sa ang faith? No, I know some of you kabalog yun unsay faith, but I would just to elaborate what kind of faith, kung unsa yun dapat ang faith yun nga nasa atua. Amen ba? So, ingon ang Bible, without faith, it is impossible to please God. No, kung wala daw tay pagtuo, dili daw nato ma-please si Lord. No, and the Bible also says that the faith without action is dead. No, kung imong pagtuo dili makita sa imong lihok, imong pagtuo daw, patay daw na siya. Amen? No? Amen. So, kanisa nga trivia nga akong ihatag sa inyo karon. We will talk about some Bible characters that they showed their faith with their action. So, are you ready, kids? I know, excited na mo. So, here we go. So, number 1, no, which Bible character showed their faith by building an ark to save his family and animals? Kailan mo ani nga person? No, siya ang nag-build sa ark to save his family and the animals. So I have choices here. So letter A, is it David? Letter B, is it Noah? Letter C, is it Peter? Or letter D, is it John? So, kinsa man sa ila ato ang nag-build sa... Alright, so karon ang tubag ani is, kinsa man? Si Noah. Amen ba? No, pakpakan nato sa mga nakatubag og sakto. No? Second trivia. Which Bible characters showed their faith by facing a Goliath by using only a sling and a stone? Kinsa man ni siya? He faced Goliath by using just a stone and sling, and he defeated the Goliath. Kinsa man? I have choices here. Number 1, letter A, is it Daniel? Letter B, is it Noah? Letter C, is it David? Or letter D, is it Peter? Kinsa man sa ila? Alright, the answer is David. No, si David, no, gipatay niya si Goliath through using just a sling and a stone. And with that, no, gipakita gid niya ang iyang faith nga naagyoy action. Amen ba? And last trivia, no, which Bible character showed their faithfulness that despite that nga gilabay siya sa lion's den, he remained faithful praying to God. No, gidlabay siya dito sa lions den, and he remained faithful sa Ginoo. No, here are the choices. Letter A, is it Daniel? Letter B, is it David? Letter C, is it Noah? Letter D, or is it Abraham? The answer is Daniel, no? Amen ba? So si Daniel, despite nga gilabay siya dito sa daghan kayo nga lion, no? He was not eaten because
he remains steadfast and faithful sa Ginoo by praying, no? Amen ba? And with that, no, si kani nga mga characters, si Daniel, si David, no, si Noah, these are an example of faith nga naadyoy action. Amen ba? Ignay mong tapad dira, faith with action. Amen ba? So sa mga nakatubag og sakto, no, I would like to clap your hands, no? Pakpakan nato sila. Woohoo! So kids, no, before ta karon magsugod na sa atang mamino ta sa pulong, so sit back and relax and open your heart and open your mind and receive God's word. Thank you and have a nice day. Hi kids! I believe you are so excited for our lesson today. But before that, we are going to review what was our lesson last Sunday. Alright? Who among you here remember? Be, kinsay nakadumdum? Alright, very good. God prepares us to send us. That was our title, right? And the question now is, how do we prepare? Okay? Number 1, what was that? We need to have a personal commitment to the Lord. Number 2, knowing God through His Word. So, kailangan jud magbasa og Bible. Number 3, dependence to the Holy Spirit. Okay? We need to depend to the Holy Spirit so that we can do the things that God wanted us to do. And number 4 is we need to prepare our prayer life. Okay? Who among you here pray every day? Okay? That is so good. And number 5 is, lastly, we need to be transformed. Amen? And another question here is why we need to prepare. Okay? Sa ganito, kids? Because we are the light of the world. Amen? Igna imong tapad. Tell your seatmate right now, we are the light of the world. Amen. Hello everyone. So happy Sunday sa tanan. So how are you kids? Kamusta man mo? Very good. So i-greet sa nimong tapad kids na siya. Good morning. Okay. So now kids, before ta mag-proceed sa to ang lesson, nasa ipangutanon si teacher sa inyo ha. So inyong buhatan is i-translate ninyo ang Bisaya nga word into English. So kita ba tanan dari kabaloy bagay ng English? Very good. So mga bright may mga kids nila. So now I will going to ask you some questions. Duwa ra ni sila kabuok kids, and we're going to translate this into English. So are you all ready? Okay, so first picture. So as you can see kids, unsa man ni siya. So makita ninyo na duwa ka bata, ipakita niyo lang tiil. So the question kids is, what is the English word for this picture? Tiil. Unsa may English word sa tiil? So kabalo ba mo say, unsa may tiil dari ba? Makita man guro kids ba. So unsa may English word sa tiil? The right answer is fit. Very good. So, ang English word sa tiil ay fit. Okay, so last question. How about this one? So, dili hands ang pangutanan ni teacher niya, dili kamot, but representation lang ni siya about pagtuo. So, who among you here, kids, knows what is the English word sa pagtuo? Ano may English word sa pagtuo? Again, ano English word sa pagtuo? The right answer is faith. Very good. So, kaganina, fit, but karon, faith. Okay, so who among you here, kids, knows what is the real meaning or real definition on this word faith? Kinsa may meaning sa faith? Kinsa baka balo ba? Okay. So, real meaning sa faith is complete trust or confidence in someone or something. So kung sa tuwa pa kids, kaning someone na rin mag-represent siya kang God.
So, ang faith daw is madara siyang kompleto nga pagsalig o confidence na para sa Ginoo. Okay, so tinuod nga faith, ang faith daw is madara mo kompleto nga pagtuo, kompleto nga pagsalig ug confident ka sa Ginoo. Okay, so in Romans 5 verse 1, it says here, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Okay, kung sa Bisaya pa kids, ang nahimo daw tagmatarong at tubangan sa Ginoo, nahimo daw tagmatarong sa mata sa Ginoo pamaagi sa tuang pagtuo kang Jesus Christ. Okay, so without faith kids, without faith kang Jesus, we can never be right in the eyes of God, and we can never be at peace with God. So kung wala si Jesus in our life, di daw ta mahimog matarong sa tubangan sa Ginoo. Okay, so tungod kang Jesus kids, tungod sa tuang pagtuo kang Jesus, we became friend of God. We became made right in God, and we have peace with God. So, mo doon ang nabuhat sa tuang pagtuo kan Jesus Christ. So, gets na ba ninyo kids sa ato ang lesson about, unsa siya about karon? So, about yun siya faith kids ba? Faith. Okay, so mabalaan na to all the more kids unsa yun faith na to as a Christian. So, ang title sa tuang lesson karon kids is Real Faith Makes Us Committed to Serving God. So, sa Bisaya pa, ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo, tinuod daw nangalagad sa Ginoo. So, pagtuo kids, faith, dili lang siya words lang, but makita siya sa tuang life. Makita siya kung ginaunsa na to o pagpakita ang ato ang faith. Okay, so kita ba tanan dari kids na agad tayo tinuod nga pagtuo sa Ginoo? Nagtuo ba gid kang Lord? Kung nagtuo ta, tinuod ba gid na nga pagtuo yun? Kita ba dari kids? Very good. So I believe no si teacher convinced yun nga kita gid tanan na adari na agad tayo tinuod nga faith sa Ginoo. Okay. So, kay tinuod man nato ang faith kang Lord, dapat makita siya sa tuang life. By reading the Word of God, by praying to God, and by joining any kids ato ang lesson every Sunday, we are showing to God nga tinuod na nga nangalagad sa iyaha. Okay. So, now kids, we will know more about unsa ang real faith. Dili lang siya faith, but real faith. Tinuod yun. Kay karon ng mga time kids, na daw peke, anak ka. Okay, so ang real faith daw kids makes you a different person. So, tinuod nga pagtuo kids, makakos sa akua, makakos sa imuha, na mahimo daw kaglahi daw nga tao. For example, naa kay classmate kids, quiz ninyo, exam ninyo, test ninyo, tapos na kay classmate, nakita na ngapi. So, sa man imong buhaton kids? Awaton ba nimo siya? Dili, di ba? Kay kita naaman tay tinuod nga pagtuo kang Lord, dapat makita siya sa tuang life. Dili na to awaton, dili ta mangapi sa tuang mga classmates. How about sa balay? Kung suguon ta ni mama or ni papa, buhaton ba nato or dili? Di ba? Kay naman tay tinuod nga pagtuo sa Ginoo, ato yung tumanon ang ilang ginapapabuhat. Okay ba kids? Very good. Ikaduha, real faith brings impact to others. Ang tinuod daw nga pagtuo kids, makahatag daw kag impact sa ubang tao. Mahimo daw kag blessing sa ubang mga tao. Mahimo daw kag blessing sa imong mga friends. Mahimo daw kag blessing sa imong mga classmates. Mahimo kag blessing sa imong family. So, ang tinuod nga pagtuo kids, makapa-inspire sa uban, makamotivate sa uban, maka-encourage sa uban, makapa-bless sa uban ng imuhang kinabuhi. So, tinuod nga pagtuo, makita sa imong life, o makita po sa ubang tao sa imong palibot na naagit kay tinuod nga pagtuo. Yes? Very good. Next is a life commit.
A life without faith in God is pointless. So kung sa Bisaya, pang kinabuhi daw, mawalay pagtuo sa Ginoo, sayang daw, useless daw. Misking unsa pa kakakwartahan kids, misking unsa pa kakabray, or misking unsa pa kakagwapa or gwapo. But kung wala yun kay pagtuo kang Lord, sayang daw na siya tanang kids. So importante yun sa life, ang pinaka-importante sa life yun, number 1 is naado kay pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Okay, so are we learning today, kids? Ba tayo gakatun-an sa tuang lesson karon? Okay, very good, kids, no? So now, may question si teacher. What will happen if you have true faith in God? So unsa may mahitabo, kids, kung naagid kay tinuod nga pagtuo sa Ginoo, unsa may mahitabo? Number 1 is, so i-take note ninyo or kanang paminaw gid mo. Kids, for mabalaan ninyo sa gid ang tinuod nga faith sa Ginoo. So number 1, true faith leads you to the right place. Ang tinuod daw nga pagtuo, kids, makabutang sa imuha sa saktong lugar. So ang pangutana, unsa man nga saktong lugar, teacher? Ana ba ni kaning sa simbahan lang ba ni? Kaning right place, kaning sa eskwelahan ba ni? Dili, kids, ang right place is the place where God is, kung asa si Lord. So naa po daw makalid sa imo nga ng pagtuo dahil undo ka sa lugar kung asa po daw si Lord. Kung unsa mga binuhatan ni Lord, unsa mga butang nga tama, mo po daw imo ang buhaton. So for example, as we all know, si Lord naa siya sa light. Kung dili pwede yun nga ang dark makasulod dira, di pwede si naa dira. So if nakaitingod nga pagtuo, kids, makabring daw siya transformation sa imong life from darkness to light. And the right place, it is a place where there is salvation, na aday kaluwasan dira, makalid sa imuha nga maluwas ka. A right place, it is a place where there is peace. Naday kalinaw sa hunahuna, kids. Malay kagubot. So dadon daw ka diha, makita daw sa imong life na naay peace. Kay tungod ginalid ka sa imong pagtuo dira nga lugar. So katulo, it will lead you to the right place, a place that there is a blessing. Kung nangalagad ka sa Ginoo, kids, dili gid ka maglisod. Naagay panalangin na ihatag si Lord sa imuha o sa imuhang family. Okay, so again, so the right place, it is a place where there is salvation. It is a place where there is peace. And it is a place where there is a blessing. Okay, so muna siyang number 1. And now, proceed to sa number 2. So, true faith allows you to remain joyful even in the face of challenges. Kung sa Bisaya pa, kids, ang tinuod yung nga pagtuo, makahimo daw sa inyo nga malipayon ka, misking naa kay problema. Medyo libog, di ba, kids? Problema gani, di ba? Problema, dili siya tsada. Di ba? Medyo, di siya sayon. Pero ang ginaingon sa tuwa dari, dapat malipay daw ta. Naman. Di ba, kids, sa tuang class, sa tuang subject nga math, di ba na may ginatawag na problem solving. Kung mahatag na ginang problem si teacher, naku, yun na sayon. Di ba, kids? Medyo lisod, yun na siya. But dari kung naday problem sa life, dili daw ta angay mamproblema. But malipay daw ta. Mao daw nang nakalain sa tuwa from the others, kids. Kung ikaw nangalagad kang Lord, nakaitinod nga pagtukang Lord, miskin may problema, dili ka angay mamproblema. But malipay ka. Knowing, kids, nga dili lang ikaw naa dira, but naa si Lord. Naaman tay problema, kids, but naaman po tay Ginoo. Amen? Okay, so kung mabalaan mo, kids, na problem si mama or si papa, tignan lang sila, kids, encourage lang sila. Ayaw pa problema, lipay lang. Kay naaman si Lord sa tuwa. Tignan inyong mama, kids, or inyong papa, lipay lang. Naman si Lord sa tuwa. God is with us. Okay, very good, kids, no? Malipayon ta, miskin na atay problema,
Kay we know God is with us. Okay. Mo nang tinuod nga pagtuo, kids, na miski unsa may mahitabo sa mo ang life, dili ka angay mamoblema, di ka angay mabalaka, miski unsa may kahitabo sa kalibutan, kids. Dili ta angay mahadlok. Kay kabalo man ta, kids, na kinsa ang ato ang kauban. Walay lain ang Ginoo mismo. God is with us. Sa unay mong katapad, kids, God is with us. Una si mama or si papa, si ate, kuya, God is with us. Very good. So, okay, kids, muna sa ito ang lesson for today. So, I hope na amoy natunan. So, before ito mag-end, si teacher mag-offer some short prayer lang sa tuwa. So, I encourage everyone to close your eyes, to bow down your head, and allow me to pray for you. Yes, O Lord, we thank you for this time. Salamat, Lord, karon nga day. Salamat, Lord, karon nga lesson. You remind us, Father, you taught us, O God, unsa gyud ang tinuod nga pagtuo, Father. O wala may lain, O God, magtuo may dira kang Jesus, O Father. Na Lord, kung magtuo mi, we are being made right sa imong matubangan, o we are being made at peace sa imuha, O Lord. Miski nga may problema, Lord, ang mga kids karon kauban silang family, Lord, imo silang ubanan, dili sila angay mabalaka, kay kabalo sila kinsa ilang kauban. Kung ikaw na, O God, i-bless nimo sila, Lord, silang pag-eskwela, silang family, sa ilang finances, at silang health, O Lord, panalanghinan nimong matagusa nga naminaw karon, O God, midako ni sila, Lord, nga naay kahadlok, ug mga lagad ni sila sa imo, O God, ug naay pagtuo, Father. Lord, this all we ask, in Jesus' name, Amen. So, okay, very good, kids. So, kids, kinsay na blessed karon nga Sunday? Alright, now I have an exciting assignment for you all. This week, I want you to think of one friend who doesn't come to church with us. It could be someone from your school, your neighborhood, or even your cousin. Your mission is to invite that friend to join us in our next Sunday Simbalay. No, so karon, magpray ta sa ato ang nation o sa ato ang family. No, kinsay excited? Alright, come on, just close your eyes and bow down your head. Yes, Heavenly Father God, Lord, we lift up to you, Lord, our nation, oh God. Lord, we pray, Lord, for wisdom, Lord. We pray for guidance, oh God. Lord, we lift up to you, Lord, our government officials, oh God. Lord, we pray, oh God, that, Lord, you're gonna raise up, Lord, a leader, oh God, nga naagi fear of the Lord, oh God. And Lord, I pray, Lord, nga kani, oh God, nga mga government officials, Lord God, Lord, naagad ang protection, Lord, safety, oh God, ilang health, Lord God, Lord, I apply the blood of Jesus, Lord, ani nga mga government officials, oh God. And Lord, we pray, Lord, sa matag pamilya, Lord, ani nga mga kids, Lord, I pray, oh God, nga Lord, ikaw mag-bless, Lord, sa matag pamilya, Lord God, I declare protection, Lord God, and Lord, I declare, Lord God, sa mga finances, Lord, ikaw mag-bless, oh God, and Lord, I pray, Lord, nga kani nga mga bata, Lord, mag-grow, gid nga na I give fear of the Lord, Lord God. Lord, you're gonna bless them, Lord God, you're gonna protect them, Lord God. Salamat sila kinabuhi, Lord. We glorify you. We honor your name, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. No, see you next Sunday. Bye-bye.